Hello friends, my name is Ankit and I'm going to teach you French introduction. How to introduce yourself in French. It's very simple. Let's go on. My name is Ankit. Je m'appelle Ankit. Je m'appelle Ankit. Je m'appelle Ankit. I am 33 years old. Je 33 ans. Je 33 ans. I live in India in Lucknow. J'habite à Inde. J'habite, yeah, we combine it. J'habite à Inde, Lucknow. J'habite à Inde, Lucknow. I'm an Indian. Je suis indien. Je suis indien. 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 Je suis indien. See, in bracket we have any. Any is for family. I'm a masculine, so I will say je suis indien. If some feminine call, she will call like je suis indien. Indien. Okay. I'm a professor. Je suis professeur. Professeur. Je suis professeur. I work at BFL. So it is je travaille à la BFL. Je travaille à la BFL. BFL is my company, it's best foreign languages. So, la meilleure langue étrangère. I speak Hindi, English and French. Je parle hindi, anglais et français. I am vegetarian. Je suis végétarien. Je suis végétarien. So that's for today. See you tomorrow with next video. Bye bye. Take care.